Ultra Rasen Lovers, selamat pagi Rasen Lovers. Today I'm preparing for menu for tomorrow and after tomorrow and for a couple days. Jadi pagi ini saya mempersiapkan menu untuk besok ya. Ini hari Jumat. So today is Friday 11 February 2022 plus Jumat 11 Februari 2022. Sekarang saya lagi mempersiapkan untuk masakan menu makan siang kami untuk hari Sabtu, Minggu, dan untuk beberapa hari. Nah ini I already fry this red onion. This one I use red onion, jadi saya pakai bawang bombay merah karena di sini nggak ada bawang merah yang kayak kita ya, kecil-kecil. So first of all you just cut like this, very thin slices, and then put all-purpose flour there to make it crunchy like this, untuk membuatnya jadi bagus. Nah ini ya, ini sudah saya masukkan di toples dan sudah dingin. So put into a jar to make it, and then make it cool, then you put into a jar, otherwise it will be not crunchy. This one I also already done fried garlic too for meatball. Jadi untuk adonan, untuk campuran bakso saya nanti ya, jadi baksonya itu akan saya campur antara bakso sapi dengan bakso ayam kalkun. I will mix between meatball, beef meatball, and then turkey meatball. Turkey, apa ya? Saya lupa bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bahasa Rusianya farce. So, miasta farce i indieki farce. Jadi seperti itu. Jadi daging sapi giling sama daging ayam kalkun giling. Nah, untuk campurannya ya simple, bawang bombay, bawang merah goreng sama bawang putih goreng. Udah gitu aja. And then putih telur. So fried onion and fried garlic plus salt and sugar for meatball, just usual. And also white egg or egg white, idem sama aja ya. Ini pakai api kecil aja, small fire, otherwise it will be not crunchy. And always use new, apa namanya, new cooking oil, yeah, sunflower oil. Meanwhile, already prepare this one. It is a big egg. Ini ukurannya sekitar 75 ya, around 75 gram, something like that. I plan to make a marmer cake recipe from my mom. Bolu marmer minyak ya, resep mama saya. Nah itu juga saya sudah mempersiapkan, ini dari kuah baksonya masih ada ya. Okay, so I also have this mushroom. Somehow this mushroom that we bought from Globus, not yet. I want to make something from this, otherwise it will be not good. Jadi ini ya, ini juga akan saya masak. Jadi nanti pakai cabai hijau, this one, and maybe I'm going to put a bit seafood and then green chili. Jadi nanti tumisannya pakai jamur ini, jamurnya nggak akan saya belah ya, saya buang aja ininya. Jadi ini bayangkan, ini harganya cuma 50 ruble from Globus. See, still good, very small. It is brown champignon, jamur kancing coklat, namanya Sampioni Karolevsky or king mushroom, seperti itu. Nanti akan saya campur dengan seafood beku ya. Okay, so see you for next video. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan bikin nasi kuning, maybe I will make a coconut rice plus chicken, fried chicken. This time fried chicken I'm going to use, and couple of duck breast fillet that I will grill. So I cook not only for 1 day, 2 days, I will cook for a couple days. So it also for my husband lunch box. Jadi ini akan jadi menu makan, bekal makan siang suami saya juga. Okay. Now I'm making this one, king mushroom, but this one is not king because
small size, but still name is king. Mushroom and with seafood. That seafood is it seems squid, and then this one apa ya namanya, kerang, oyster, and that one maybe octopus, I don't know, something like that. So like that. So this one seafood. Seems I didn't take that shrimp. This one tomato, hot chili, and bay leaf. This one garlic and red onion, and then sugar and salt. That's all. If you have gangal, then much more better use gangal. So first of all, we are going to saute this one. Kita akan tumis dulu bawang putih sampai dia kecoklatan. I use garlic oil there that I have already fried. That I fried garlic before. Jadi kita pakai minyak bawang putih ya. Kita tumis dia sampai coklatan. Jadi untuk menu lanjutan ini saya masak tumis jamur seafood, jamur kancing seafood, jamur kancing coklat ya. Ini yang kecil-kecil. Dapatnya ini from Globus. Can you imagine that this one in special rack only 50 ruble. Hanya 50 ruble di special rack itu. Jadi masih bagus ya, biarpun dia kecil-kecil, tinggal dibuang aja batangnya, still good. Nah ini tomat, kemudian cabai, kemudian daun salam, bawang bombay merah. Saya pakai minyak bawang putih. Nah sekarang kita tunggu sampai dia kecoklatan. Pakai api kecil aja. Nah, jadi bekas minyak, bekas goreng bawang putih jangan dibuang ya, gitu. Karena harum. Ini minyak bekas goreng bawang goreng, bawang merah goreng. Nanti akan saya pakai buat goreng ayam. Later I will use this one to fry chicken later. Okay, I already put onion here, onion and chili there, plus bay leaf. Jadi sudah saya masukkan daun salam sama bawang bombay. Kita tunggu sampai bawang bombaynya kecoklatan, sama cabai juga ya. Ini cabai. Kalau nggak suka cabai ya skip aja. Nanti kalau sudah oke, udah kecoklatan, supaya nggak angus ya kasih air. So to avoid from burning, if already all become brown, I mean red onion become brown, then put a bit of water supaya dia gak angus. Kasih air dikit. Already add water a bit so garlic will not be burning. Jadi saya kasih air sedikit supaya dia nggak angus ya, bawang-bawang yang putihnya. Nah baru kita kasih ini seafoodnya, and put there. Karena seafood nggak boleh lama-lama ya, nanti dialot. Nah, kita masukkan juga ini apa namanya, masukkan dulu sekitar setengah sendok makan aja garam, setengah sendok teh, half teaspoon of salt, also half teaspoon of sugar. Ini later, tomato later. Uduk kayak gini, baru masukkan seluruhnya, cemplungin ke sini. No need to cut because it's already small. Jadi jangan di apa namanya, agak besarkan, so make it fire small, a bit bigger, otherwise it will be not well cooked. Ini ya, tomatnya nanti terakhir, so later you put tomato after this mushroom become soft already. Smellnya oke banget. Oke. Put tomato there, sudah saya masukkan tomatnya. Kalau mau lebih asam lagi bisa ditambahin tomatnya. If you wanna sour taste become strong, you may add more tomatoes. Nah, enak. Mau ditambah sayuran lainnya silakan, tapi ini berhubung jamur saya ini banyak ya, jadi nggak perlu sayuran lain, cuma seafood ini aja supaya dia lebih sedap.
may change become, for example, chicken or shrimp. Boleh diganti dengan ayam atau daging atau udang ya. Nah, karena ini ada airnya, nanti saya akan keringkan. Jadi kita besarkan sedikit apinya. Make sure very delicious. See, look. Udah hampir mau masak loh. Supaya dia mengering ya. Biarin aja dulu. Oke, that's all. Jadi untuk bawang gorengnya saya sudah dapat 2. Here for red onion I have already 2. See, bawang gorengnya sudah dapat 2 botol, udah cukup. I already put, actually it's so full, should be berber kemana-mana ya, it will be floating, it's okay. So this we will, maybe I will separate, maybe I think no need. Kayaknya ini kebanyakan ya, nanti dia meleber, nggak apa-apa lah. Nah ini adalah bolu minyak resep mama saya. So this is marble cooking oil recipe from my mom. I'm going to bake now. Saya akan panggang sekarang. Oh, my marmer cooking oil already done, sampai melebar-lebar ya. Ini agak susah karena dia benar-benar penuh. Mestinya saya bagi 2 tadi, tapi nggak apalah. It's okay, see, it's soft. Nyam nyam nyam. Okay, now I'm going to take it out from this loaf pan, from this cake pan, and I'm going to let it cool. Nah ini akan saya dinginkan ya. Saya keluarkan dulu dari loyang. Kalau nggak dikeluarkan dari loyang, dia akan mengempes dan nggak bagus. Oke. Oh, this is it. Nih ya. Besar. Oke banget loh. Oke. So, next step I'm going to make meatball. Jadi berikutnya saya akan membuat bakso still frozen. Masih beku. Nah, ini penampakannya, so how it looks. See? Oh, so beautiful and so soft. Jadi karena dia nggak pakai butter cooking oil, jadi dia lembut dan nggak enak. Pakai butter itu enak juga, tapi ini without butter. So cooking oil, see? Soft it is. Ding ding. We're going to drink this, to eat this, and drink tea. Okay. Dobre Utara Russian Lover, selamat pagi menjelang siang Russian Lovers. Today I'm going to make meatball mixture between turkey chicken and beef chicken and beef one. Nah jadi saya akan bikin bakso campur ya. 500 gram daging sapi, so 500 gram of beef, and then 465, almost 500 gram of beef. This one for turkey meat is around 500 gram. Jadi sekitar 500 gram ini ayam kalkun 465 gram ini ya, kurang lebih kalau ditimbang hampir 1 kilo lah, almost 1 kilogram. So all we need to do first, we have to mix with egg white, around 2 egg white, jadi 2 putih telur, because I don't use food processor, so I just use my hand, pung like that. If already smooth, then we pour salt around berapa ya, garamnya sekitar 1 sendok makan, around 1 tablespoon of maybe more, maybe 2 tablespoon of salt, sekitar 2 sendok makan ya, karena dia banyak ya. Kalau misalnya setengah ya 1 sendok makan garam salt. Then mix with that salt, mix with water, ice water around 300 ml, or you can use ice cube, bisa dipakai 300 ml itu, tapi untuk setengah kilo, for half kilogram. If more than half, make it 600 ml, mungkin sekitar 600 ml. Baru sesudah itu kita campurkan bumbu-bumbu seperti ini. So this one I have
around 150 gram of potato starch because I don't have tapioca starch. Is okay, jadi bisa pakai potato starch, kentang, tepung kentang ya, kalau nggak ada pakai tepung itu aja karena yang di Rusia cuma ada itu. Kemudian ini gula, jadi secukupnya aja. Merica bubuk, gula, kaldu bubuk. So this one kaldu bubuk, you can use chicken stock powder, beef stock powder, or mushroom stock powder. This one garlic powder, ini bawang putih bubuk, kemudian gula. Yang ini baru nanti dicampurkan. Also I'm going to use this one fried onion and this one garlic, fried garlic. Jadi saya akan pakai bawang putih goreng sama bawang putih merah, bawang merah goreng, jadi dia lebih halus. Okay, let's start. Mari kita mulai. Now I have 300 gram of tapioca starch, but I use, instead of tapioca starch, I use potato starch. Jadi ada 300 gram tepung tapioka sudah saya campur dengan 4 sendok teh ya. I already mixed with 4 teaspoon of baking powder. Jadi sudah saya campur dengan 4 sendok teh baking powder. Kemudian this is ice water that I already mixed with 2 tablespoon of salt dengan 2 sendok makan garam. Ini ada 600 ya. Berapa ya air es? Ya 600 ml air es. Udah. Kemudian this one I add more too, but this one not yet. Jadi ini ya bawang putih goreng, bawang merah goreng. Karena ini ada hampir 1 kilo because this one almost 1 kilogram. Now we put here. We are going to make it this one first. See, around a white egg around 4 because 1 kilogram. Jadi kita haluskan dulu, baru sudah halus baru masukkan air es yang sudah dicampur dengan garam. After already smooth with egg white, then put a little bit by little bit ice water with salt. Okay, I'm boiling waters because I'm going to test my meatball whether already fit for apa namanya for saltiness or no. Jadi nanti saya akan cemplung ke situ ya. Nah, ini sudah saya mix dengan putih telur. I already mixed with a white egg. Now we are going to pour here a little bit by a little bit. Aduh, apa ini ya? Sedikit demi sedikit ya. Sampai diulun dia sampai halus. You have to make it very smooth since I don't have food processor. Just use my hand. Jadi menggunakan tangan, jadi benar-benar harus halus baru bisa kita masukkan bumbu-bumbu lainnya. After already smooth, after you already done with this ice water, a little bit by a little bit until it become thickest and smooth, then put all spices, this one mix, and after that the last one is put this one starch, tapioca or potato starch. Okay, dan baru cemplungin nanti ke situ. Kalau dia sudah mendidih, matikan. If already boiling, then turn off the fire and then make a bowl, get like that, pung like that ya. Jadi baru sesudah terkumpul semua baksonya, after all meatball already you put there, then you turn on again for fire. Make sure all well cooked until all floating on the surface of your water, sampai dia mengapung, menari-nari ya, baru kita ambil. Okay, so I already put all that bowl there. Jadi I will show you. Ini tadi sudah mendidih. This already boil water, then I turn off, then I put a bowl like this, meatball. See, very good. Meskipun bentuknya masih kayak gitu nggak apa-apa, tapi udah enak. Nah, jadi kita tunggu sampai dia mendidih. Jadi jangan semuanya dimasukkan. The remaining of this one I will use to cover with egg. I will fill with egg. So I have to boil egg first. Jadi ini nanti saya akan lapisi dengan telur. Jadi telurnya dimasak dulu ya, direbus dulu. Nah, ini baru kita hidupkan apinya, dan after all bowl turn on inside, then you boil until all floating. Jadi sampai dia mengapung. Nanti air rebusan ini jangan dibuang, dimasukkan di sini untuk kuah bakso. So don't throw the boiling of water from meatball, because you are going to put that into meatball soup.
Now this one, I didn't use all of water, so you have to measure your meat whether already thick or not. If already thick, then no need to put all water, otherwise it will be very not good and full of liquid. Jadi dilihat, ditakar, kalau udah kental adonannya jangan disemuakan. Ini saya nggak semuakan ya, airnya saya sisakan. Kemudian dicicip, kalau dia masih kurang tambah lagi kaldu bubuknya atau garamnya ya. Nah ini sesudah semuanya menyatu, you have to smash this until 15 to 20 times to make it bounce, to make it kenyal, ceng like that. So like this. So I will show you. Put all together this bowl. Yeah, a bit dirty, but it's okay. And then use all of your power. Yeah, like you wanna wash clothes in Indonesia. Yeah, like that. Get all, yeah, like that. Until become 15 to 20 times. Sampai 15 kali atau 20 kali banting, baru nanti dibulat-bulatkan. Caranya, you have to how to make a meatball, pung, like this. And then you take it by using a spoon, this one, but make sure your spoon you put into ice water first to make it smooth. Jadi sendoknya itu basahi dengan air es dulu sebelum dimasukkan. Jadi nanti dia bundar. Oke? Begitu seterusnya. Already floating, I put here. It means that already cooked. Make sure it's totally cooked. Then after that you turn off again, otherwise it will be not good for another result. You may put water again. Ini jadi akan saya dinginkan dulu. Nah, meanwhile after from this you put here, so to protect from overcook. Jadi untuk mencegah dia supaya tidak kematangan. Ini untuk bagus kenyal. Nah, hasilnya itu bisa dilihat. Panas. Tung kejel. Dan masinnya pas. Harusnya tadi saya nggak terlalu banyak airnya ya. Dia lebih oke lagi kalau itu, tapi nggak apa-apa lah. So make sure you control your meatball. Now I'm going to let it for panasnya until your meatball already cool. Then you may filter again like this. Jadi setiap mau makan baru dicemplungin ke sana, nanti dia masak semua kan nggak bagus. Oke, gitu aja ya. And now already this one for us today. So I separate this one for couple days. Jadi ini gak akan saya masukkan baksonya. I will not put my meatball here. I will let it cool. This one I will put into freezer after already cooling. If you put all, then you cannot put it back if too much. So this you can put into freezer per pack. Jadi bisa diletakkan di freezer sesudah dia dingin ya. Baru di pack per paket ya. So here the small one, ini yang kecil, ini yang isi telur, ting, 2 untuk disimpan, 2-nya seperti ini. Nanti, nah kalau mau, if you want to serve today, make it like this, so it will be bigger. Your meatball is very beautiful. You cut it like that, except this one, kecuali yang isi telur ini, except the biggest one. Nanti baru pas waktu mau mendidih, baru dikasih taburan daun sop. If already almost well served. If you want to serve, put this one onion, green onion, and this one celery. Jadi daun seledri sama daun apa namanya, daun bawang. Nanti baru ditaburin on top of that fried onion and garlic, fried garlic. Dah. Okay, now I'm going to make chicken. So I will cook for a couple days. Just small chicken, around 1.4 kilogram of chicken. So I'm going to make ungkepan and then I will fry. Okay, so you should try this one.
It's very delicious, jadi enak sekali. So one tip for me, if you want to make meatball, if you want to make somehow less of flour, just reduce water. So the less you use water, the less you use tapioca or krahmal or potato starch powder. Dia berjatuhan, nggak apa-apa lah. Jadi kalau mau nggak terlalu banyak tepungnya, boleh, tapi kurangi juga airnya. Jadi semakin sedikit dia gunakan air, semakin sedikit juga kita gunakan tepung. Jadi nanti lebih terasa lagi dagingnya. So you can feel meat much more rather than flour, okay? For me it is norm. Jadi ini enak sekali ya. Ini aja tanpa nasi nggak apa-apa, itu lebih enak. Tanpa bihun juga nggak apa-apa. Even without rice by myself, no problem. If you still wanna serve this with somehow rice and other vegetable, just use serve per portion, just small, for example this one. Jadi dia kecicip semua ya. Jadi kalau misalnya mau masih makan pakai nasi, kasih aja sedikit aja sopnya per porsi. Jadi semuanya enak. Oke. Kalau ini kebanyakan bisa ditaruh di kulkas. You can put into freezer after already cooling per pack, per portion. So whenever you want to use, already done. So can you see sunshine shining? Sekarang udah jam 14.27 PM, 14:27 PM, 27 PM. Setengah 3 kurang ya. Sekarang saya akan mengungkep ayam buat digoreng. I'm frying my chicken there. Only two I'm going to fry. Hanya beberapa aja. Nah sisanya, ini ada sisa ungkepan. So this is the remaining from boiling chicken. I'm going to make kremasan. So it's easy. Only use tapioca flour, but I use not tapioca, just potato starch and baking soda and rice flour. Jadi tepung beras, baking soda, kemudian kaldu ya. So chicken stock powder or mushroom stock powder, that's all. Okay, hot. Okay, sudah saya goreng. Sudah coklatan. Terus sama-sama paha ya, itu aja. Nanti kita akan makan juga pakai bakso, ada jamur juga, jadi nggak semua ayam saya akan goreng, sisakan untuk besok buat nasi kuning. So I will remain for tomorrow for real coconut rice, jadi nggak semuanya digoreng. Okay, done my meatball mixture between turkey and beef meat. Jadi ini mixture ya, ini ada bakso telur. So this is the filling is egg, the big one. This is brown champignon with seafood. Ini ayam ungkep, harusnya pakai kremesan tapi gak jadi kremesannya. So kremesan is I cannot serve because not good already. We are going to drink this one. Okay, so you should try this at home. It's very delicious. Now we are going to eat already 6:14 PM. Sudah jam 6:14 sore ya. Ini makan siang yang ditaruh dimakan sore. Okay, so tomorrow will be I will update also what we are going to eat tomorrow. Okay, so you should try this at home. See you, пока-пока. Приятного аппетита, пока-пока. Selamat pagi Rasanovers. Today I'm going to marinate for duck. So today especially is our anniversary day. Jadi untuk hari pernikahan kami, hari ulang tahun pernikahan kami hari ini ya. Nah saya akan membuat bebek panggang dengan nasi kuning. So first I have to marinate this. This already I put lime juice to get rid of the odor of duck, and I will clean that after that, and I will use the spices. Nah jadi ini sudah saya marinasi, sudah saya marinasi, sudah saya kucuri jeruk nipis ya supaya dia enggak
amis. Nah ini baru nanti kita cuci supaya dia nggak pas waktu dipanggang pahit ya. Nah ini sudah dicuci, baru kita akan kasih marinasinya dengan garam, bawang putih, cabai bubuk dan merica, itu aja. So for marination just simple salt, garlic powder, hot chili pepper powder and black pepper powder. Okay, we will marinate for a couple days, for a couple hours, and then I'm going to put into Teflon, and then like usual I will put without cooking oil first until it becomes a bit already brown, then I will put into oven. Jadi saya nanti sesudah dimarinasi selama beberapa jam itu akan saya taruh di teflon tanpa minyak ya, dengan kulit di bawah, for skin below. Kalau sudah berubah warna, bolak-balik sisinya udah berubah warna, baru nanti saya masukkan ke oven. Jadi dia tetap juicy, so it will protect, it will keep the juice from that. Meanwhile, to this breakfast I'm going to cook noodle. I also want to make perkedel kentang, or potato fritters. No, it's potato like potato meat. So this one only potato we will fry, and then we will use onion and garlic, salt and pepper and celery and green onion. Jadi kita pakai daun bawang, daun sop, kemudian bawang goreng juga as substitute for meat. I will use fried onion and then the salt. We will coat it with egg. Kita akan goreng nanti. Okay. So here our breakfast chips. Ini makan sarapan kita, ini chips ya. Tapi kopi buat suami saya ini ada bakso telur, meatball egg, meatball here. This is egg inside filling. Ini yang bakso kecil-kecilnya. Nah ini bakso saya. See? Okay, now we are going to eat. Sekarang kita akan makan dulu. I'm going to make mango salad. Jadi saya akan bikin asinan mangga. Ini ada mangga. This mango I'm going to slice the skin and also get rid of this one. Nah ini mangganya akan saya iris tipis-tipis ya. Meanwhile I'm going to boil this water, not so much, maybe I will reduce, with chili, half of chili I will use for pineapple chili sauce. Jadi setengah dari cabai ini saya akan gunakan untuk sambal nanas. Ini later I'm going to fry that. So this one only, and salt for mango salad and salt. Oops. And also this, since I don't have acid, so I don't want to use vinegar too, so I just use sumah here. Jadi ada sumah ya pengganti asam asam. Nanti kita akan rebus semuanya di sini. Also sugar and salt. Jadi gula juga, cabai ini atau mungkin saya akan kurangnya. Jadi nggak terlalu banyak. Dilihat berapa banyak dari mangganya. Okay. Here I already prepared for mango and pineapple. See, mango salad and pineapple chili sauce. Here the same ingredient. This is brown sugar and salt. I'm going to put also this a bit of chili. Jadi kasih cabai ya. Kemudian ada gula pasir biasa, gula merah. Kalau nggak ada gula merah pakai gula coklat aja. Kemudian garam. Jadi garam, gula pasir, gula merah, baru aduk. Then you have to taste. For mango salad, this mango I already slice into this one very thin. Jadi sudah saya iris tipis. Kemudian di dalamnya ini saya kasih cabai bubuk, so chili like this to make it strong, and then sumah, kemudian garam, gula. Saya akan tambahkan juga ini, I'm going to put here also. Nanti dicicip ya, kemudian didinginkan. Sudah didinginkan
Kalau dia sudah menyusut airnya, baru kita tinggalkan sampai dia dingin, baru nanti ditaruh di mangga. We let it cool, but we have to taste already enough for balance sweet and sour. After that we will let it cool, and then after cool we pour here in our mango. Kasih lagi. The remaining I'm going to put here. Di sisanya akan saya cemplungin ke sini supaya dia merah. Ini kalau pakai cabai bubuk, dia yang sampel nanasnya nggak enak. You use chili powder, is not delicious for mango, for pineapple chili sauce. You can put into freezer. Jangan lupa dicicip ya. I'm going to taste that. Kurang apa ya? Kurang. Kayaknya kurang greget, jadi saya kasih limon ya, kislota atau lemon, acid lemon. Jadi dia nanti asam-asam. Jangan diapain sampai dia menyusut ya, tapi jangan menyusut sampai kering. After this I'm going to fry my potato. Almost better, sekarang agak lebih oke. So here already fried, now we are going to smash. They're still hot. Sementara dia sudah panas ya, harus cepat-cepat ditumbuk. Baru nanti dicampur dengan ini. Then you mix with onion and garlic. Meanwhile, I already prepare also for this bakwan jagung corn fritters. This one just all-purpose flour, corn flour, tepung maizena, tepung terigu biasa, kemudian garam, salt, and black pepper and chili pepper, chili powder, bubuk chili, kemudian bubuk merica hitam, kemudian boleh ditambahkan kaldu bubuk kalau suka. You can add say chicken powder. Also I put eggs here and a bit of water. Kasih air, kemudian kasih satu telur, kemudian kasih daun bawang sama daun sop, and you put celery and onion, green onion, dan you fry. Ini karena telurnya besar jadi dia encer ya, nggak apa-apa lah. Oke, sekarang kita penyet-penyet, cek-cek. I already put like this, so because I put spring onion, somehow it's very hot, so you may skip that. Seems my mom didn't use that spring onion, only celery. Jadi boleh di skip ya, karena dia pedas sekali daun bawangnya. Jadi saya kalau mama saya kayaknya pakai cuma daun sop aja. Nah jadi ini sudah dikasih, jadi bulat-bulatin seperti ini. Then we are going to coating with egg. Nah baru nanti dicelupin di satu kocokan telur, kemudian digoreng, dah gitu aja. Nah, ini ya. Okay, after I fry this, going to fry also this one. So whenever we want to eat, we just have to warm that. Meanwhile, for pineapple, for mango salad, ini asinan mangganya udah jadi, banyakkan airnya nggak apa-apa lah. Kemudian yang ini sambal nanas sudah jadi. Ini bawang goreng yang saya bikin kemarin ya. Oke, setelah selesai semua goreng, saya akan mengerjakan bebek. I'm going to grill duck after this. Ini sudah di coating, jadi caranya masukin ke sini, cemplung, nah seperti itu. Tunggu sampai dia kecoklatan baru dibalik until brown, then you may turn on, but don't forget not too big for this one. Nah kalau sudah seperti itu balik like this dah. Nah tapi jangan besar-besar apinya, tapi jangan terlalu kecil juga ya, sedang aja lah. Nah like this, nanti baru ditiriskan like this kan ke sini. Nah ini jangan dibuang, nanti kita akan bikin telur dadar buat
nasi kuning. We're going to make omelette for yellow coconut rice. Seperti itu. Now it's chicken. This is already done. This is cornflakes already done. This is apa namanya? Potato. Ya, potato dan tuh perkedel, kemudian mango, pineapple sauce. So this I'm going to do with the duck. Okay, because this also for preparing. I cook also for my husband's lunchbox for couple days. Jadi sekalian ya masaknya, jadi ini setiap hari masak gitu. Ini untuk bekal makan siangnya. Okay, I already take my duck. I'm going to grill without cooking oil here. Jadi tanpa minyak di sini. Okay. Now I already put this duck on skin below, jadi tanpa minyak ya, jadi kita mengeluarkan lemak-lemak dari bebek ini. So there, here already done tuh. Jadi meanwhile I already turn on my oven for 200 degrees Celsius. Jadi saya sudah panaskan juga oven, jadi sesudah dia coklat kedua sisinya baru kita masukkan ke sini. So after all become brown on all sides, all side, I'm going to ini udah, then I'm going to put into oven. Baru setelah sudah setengah masak kita akan taburi dengan bombay merah. After already well cooked somehow, I'm going to spread here, half cook, so it will be crunchy. Already brown all side. Now put the skin down, letakkan kulitnya di bawah. Saya taburi onion now we are going to bake. Sekarang kita akan panggang. I'm going to start to make yellow coconut rice recipe from Chef Rudy Hoyrudin. Jadi ini resep nasi kuning rice cooker, resep Chef Rudy Hoyrudin. Nah, kita butuh itu, I put cooking oil around 3 tablespoon of cooking oil, 3 sendok makan minyak, kemudian ini 3 siung bawang putih kita cacah. Kemudian you need this one lemongrass. You have lime leaf, you may. I only have this one. It is bay leaves. Ini daun salam 2. Ini diginikan dulu lemongrassnya. Boleh pakai bubuk, you can use powder. And kurkuma or turmeric powder and salt. That's all. Garam, kemudian garam dan kunyit, itu aja yang kita butuhkan. Kemudian beras tentu aja udah dicuci, already clean. This one try to find this one krasnodar because the textures like sticky rice, so it's very good for yellow coconut rice. Jadi coba cari if you are in Russia, find in there is krasnodar. Nah itu teksturnya kayak nasi ketan. Oke. Ini udah jadi duck breastnya udah oke. Nah, don't cut. Actually, it's just if you want pink inside, a bit pink inside, not too long, but I bake too long because I don't like too pink inside. Jadi kalau mau ada sedikit keping-pingan dalamnya, boleh jangan lama-lama ya. Ini sekitar berapa menit ya? I put around 30 minutes. Should be not so long. Don't cut directly. Let it rest for a while. After already somehow cool, then you may slice thin, but not too thin, just middle. Jadi ini sudah jadi, tinggal didinginkan aja. Jadi jangan langsung dipotong ya, dia nggak bagus teksturnya. Nah ini the duck breast oil, don't throw, but you may filter this, kemudian nanti digunakan untuk masak lain. Ini enak sekali minyaknya tuh. Oke, sekarang saya akan mulai menumis buat apa ya. Nah, I'm going to use this one a bit to elevate, untuk supaya dia berapa sendok nih tuh. Udah 3 sendok makan.
masukin ke situ, baru kita tumis sampai dia kecoklatan. Saute until it becomes well cooked. Ya, ini tadi gimana? Ini dia. We're going to saute until it becomes somehow brown. Sampai dia kecoklatan. Baru nanti kita masukkan yang ini. Already put bay leaf and lemongrass. Now we're going to put some santan ya, coconut milk here already dissolved, or it depends on the quantity of your rice. Jadi tergantung banyak, itu dengan banyak dari beras ya. Nah, sekarang kita tumpahkan ke sini. Diaduk, dan baru kita kasih garam dan kunyit. We put 1 teaspoon of salt and 1 teaspoon of turmeric powder. 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh 1 teaspoon of salt and 1 teaspoon of 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kunyit bubuk. Nah, aduk-aduk. Jangan sampai pecah ya. Smells very good. Wanginya enak banget. Nanti baru dimasukkan di rice cooker. Masak kayak biasa aja. Tergantung jenis berasnya. Yang beras krasnodar sini dia nggak boleh terlalu banyak air. So krasnodar rice is type of rice that you must not you should not use lots of water, otherwise it will be like porridge. Kalau enggak dia nanti kayak apa namanya, kayak bubur. Tambahkan lagi supaya benar-benar terasa santannya. I think I have to taste first whether it's already balanced or not. Balance. Okay, now done. I'm going to cook this rice. Jadi tinggal kita masak aja di rice cooker, in rice cooker. So I'm already low coconut rice. Now I'm going to kelamaan kayaknya, ya udahlah. Like this. Ini terlalu lama I bake. I should be not so long, otherwise will burn. But no problem, still good. Hati-hati bener ya. Ini udah oke banget ya, coba kita tes. Enak sih. Nice, good. But after this we are going to go to market. Whenever we want to eat, I will steam again. Okay, so that's all. So this one already. Nah ya, ini enak banget. Zidak. Ini perkedel kentang, potato. Lupa yang kayak SpongeBob ya. Potato patties, and then this one ayam ungkep, bisa jenis piring ya. Dan ini perkedel jagung, bakwan jagung, ini omelet. Dan nasi kuning saya udah jadi. Okay, so now I'm going to clean
forum. Udah selesai nasi kuning. Now we are going to prepare to go to market. Kita mau siap-siap ke supermarket. Going to eat. This is meatball soup. This is zero coconut rice, bakwan, perkedel, telur dadar. This is champignon, brown champignon, pineapple, chili sauce. This is mango. This is juice with soda. It's not just soda, lemon soda. Soda lemon ya. Nah ini lalapan nih ya. Kenapa nasinya sedikit, karena kita ada ini, kalau enggak kita enggak kenyang. So this is duck, this is chicken. Okay, we're going to eat. So I think that's all for today's of our menu in our anniversary. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our update video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di share, di like, di komen, dan ditekan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Ada stretch Rasa Lovers, sampai jumpa lagi Rasa Lovers, pakai. Nah ini kita mau makan ya, ini di hari ulang tahun pernikahan kami.